سعيد بلقائكم مرة أخرى أصدقائي. نتابع مع بعض كتابة الأسطر البرمجية الشرطية للتحسس بوجود مواد لترحيلها. Nice to meet you, my friends. We are following up with some idea of the day, which is write a conditional code to detect the presence of materials to migrate. إذا افترضنا الفاتورة كانت تحتوي على 3 أسطر، وبذلك سوف نستخدم الترحيل للسطر 7 و8 و9، ويجب أن نتجاوز الرقم 10 والرقم 11 والرقم 12، وأن لا يقوم بترحيل البيانات لأنها تكون فارغة. لذلك يجب أن نضع سطر برمجي يتحسس قبل ترحيل البيانات، وهي أن نعرف بأن الخلية التي تحتوي على رقم المادة هل هي فارغة أم تحتوي على رقم. If we assume that the invoice contains only 3 lines, so we will use the relay for line number 7, number 8 and number 9, and it must exceed number 10, number 11 and number 12. And not to migrate the data because it is empty, so we must put a line of code that is sensitive before migrating the data. It is to know that the cell containing the material number is empty or contains a number. تم إضافة سطر برمجي شرطي قبل سطر ترحيل البيانات، وذلك لكل الرحيل التي تم تسجيلها في يوم أمس. A conditional code line has been added before the data migration line for all stages recorded yesterday. إن قيمة المتغير ج9 هي التي تحتفظ برقم الملف الخاص بالمادة، وإذا كان هذا المتغير فارغ فإذا السطر غير مستخدم. هذا هو السطر البرمجي الذي تم كتابته، يوجد له تتمة في نهاية القسم، وإذا تم تحقق الشرط تتنفذ الأسطر التالية، وإذا لم يتحقق الشرط تتجاوز هذه الأسطر إلى سطر إنهاء البرمجة، إنهاء الشرط، وبذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. The value of the variable G9 is the one that was kept in the item file number. If this variable is empty, then the line is not used. If G9 less than greater than empty, then this is the line of programming that was written and has a done at the end of the end if section. If the condition is fulfilled, the following lines are executed, and if not, then these lines are skipped to the line ending the condition, and so we move to the second stage. لنجرب مع بعض أصدقائي
هذه الأسطر البرمجية ونتأكد من صحة تحقق الشرط. Let's try with some of my friends these lines of code and make sure that the condition is valid.
أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي غدا إن شاء الله في تصحيح للسطر البرمجي الموجود في آخر زر الترحيل، وهو حذف البيانات. تم حذف جزء من البيانات وبقي الجزء الآخر الذي تم تصميمه لاحقا. يجب أن تحذف جميع بيانات الفاتورة المرحلة. إلى اللقاء. Thank you for your follow-up, my friends. We will meet tomorrow, God willing, in a correction to the program line at the end of the relay button, which is to delete the data. Part of the data has been deleted, and the other part that was designed later remains. All data on the posted invoice must be deleted. Bye.